Good morning, students. We were discussing about the introduction of spectroscopy. Now we'll go to one type of spectroscopy. Okay, different types of spectroscopy. First, we'll go to microwave spectroscopy. It is also known as rotational spectroscopy. We'll start with why it is called microwave spectroscopy. What is electromagnetic radiation used here is microwave. That is why it is known as microwave spectroscopy. And when this microwave interact with the matter, where changes occur is it is in the rotational energy level. Since it occurs in the rotational energy level, it is known as rotational spectroscopy. And since changes occur only in the rotational energy, it is also known as pure rotational energy. We have already seen electron energy levels. Electronic energy level is further divided into vibrational energy level. Vibrational energy level is further divided into rotational energy. So when you take all the three, this is the one having the smallest energy. So only rotational changes. For example, if you are taking the case of electronic transition, when an electron moves from here to here, in between some rotational vibrational energies is there. So some molecules can undergo some vibrations in this or rotations. But in this case, since it is very small, it contains only rotational energy levels. So it's also known as pure rotational spectroscopy. Why it is called pure, we will see once we comes to other spectroscopies. Okay, now you just remember this alone. It is the changes occur only in the rotational energy level. In a microwave region lies between infrared region and radio frequency region in the electromagnetic spectrum. We have seen the electromagnetic spectrum. It consists of the arrangement of various radiation according to lambda of frequency. So where this position comes is it is between infrared and radio frequency. Then why we use microwave spectroscopy is determination of structure of molecule. For determining the structure, we will be using microwave spectroscopy. Then condition for showing rotational spectrum by a molecule. എല്ലാ മോളിക്യൂളും microwave spectrum തരമാട്ടെ. So which type of molecules it will give എന്നുള്ള we'll see. Okay, a molecule with a permanent dipole moment generates a fluctuating electric field in its rotation. Permanent dipole moment, yesterday I told, if you take the case of HCl molecule, chlorine is more electronegative than hydrogen. Since it's more electronegative, it will have a tendency to attract these electrons towards it. As a result, this develops a slight negative charge, and this will get a slight positive charge. So dipolar means two poles. So here it is a positive and negative pole. So this type of molecules will, even if they are sitting in rest, that is not in magnetic or electric field, during the rotation there exists some magnetic moment. That is what is known as dipole moment. Okay, so a molecule with permanent dipole moment generates fluctuating electric field by its rotation. So rotate பண்ணும்போது not magnetic, electric field generate ஆகும். So that electric field in a moment, then we call it as dipole moment. When the frequency of oscillation of the molecule matches with the frequency of the electric field component of the incident radiation. So இந்த molecule வந்து அது rotate பண்ணிட்டே இருக்கும். So அதில் வந்து that dipole moment ஒரு electric field இருக்கு. இனி നമ്മൾ சென்ட் பண்ணுന്ന electromagnetic radiation இந்த moleculeமாയിട്ട് interact பண்ணும்போது that also have both electric and magnetic field இல்லை. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட சேம் ஃப்ரீக்வன்சியில் வரும்போது தே ட்ரை டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு வாட் இட் வில் டூ, ഈ മോളിക്യൂൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂൾ വിൽ ട്രൈ ടു ഗോ ടു excited rotational energy. I think you might have got it. So molecule எப்படி molecule னு there should be dipoles in it, that is there should be difference in the electronegativity. அப்படிയുള്ള molecules during the absence of electric field also, due to the dipole they will produce an oscillating electric field. When we send the electromagnetic radiation,
Electromagnetic radiation has electric field. When the frequency of the electromagnetic radiation and that of the rotating molecules electric field matches each other, they will interact பண்ணிட்ட ரிசல்ட் என்னது, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ വന്ന് ഹയർ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവലിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ക്യാൻ, സോ അത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ அப்படி வரனால ആ എനർജി വന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്. ഓക്കെ, so see this is a molecule, positive and negative, this will have an electric field. അതേമാതിരി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ട് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾ വന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് பண்ணிட்டு ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ഞാൻ നനയ്ക്കണേ. ഓക്കെ, so what is the condition for showing rotational spectrum? Molecules must possess permanent dipole moment. So this is what is the condition. Only those molecules who has permanent dipole moment will show rotational spectroscopy. Okay, then molecule showing rotational spectroscopy, we call it as microwave active. Examples: heteroatoms like HBr, HCl, Hi, CO, NO, C6H, NO, etc. have permanent charge separation and possess permanent dipole moment. Hence, they are microwave active. So, examples one HBr, HCl, Hi, CO, NO, etc. In those molecules which will not show microwave spectroscopy, we call it as microwave inactive. Example: water, O2, H2, N2, Cl2, CO2, C6H5, etc. இந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ்னா அங்கே டைபோல் மோமெண்ட் இருக்காது, பிகாஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபர் ஆகாது. இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்தால் ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் சேம். வாட்டர் எடுத்தால் வாட் ஹேப்பன் இஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் கேரக்டர் கேன்சல் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸில், பென்சீன் கேஸில், பிகாஸ் இட் இஸ் அ சிமெட்ரிக்கல் மாலிக்யூல். அதனால் அங்கே வந்து டைபோல் மோமெண்ட் இருக்காது. ஸோ தேட் வில் நாட் ஷோ microscopic spectroscopy. There is some selection rule for rotational spectra. Okay, one is, in order for a molecule to give rotational spectra, it must have a permanent dipole moment. Molecule permanent dipole moment இருந்தால் தான் அது microwave spectroscopy it will show. Only those transitions with involve delta G is equal to plus or minus 1. We have here J is equal to 0, J is equal to 1, J is equal to 2, J is equal to 3, J is equal to 4. This all will be in, where is the one is N is equal to 1, V is equal to 0 within this limit. Okay, this is equal to V is equal to 1. So what happened when it under first condition, the molecule வந்து dipole moment இருக்கணும். Next transition இது 0 ஸ்டேட் எங்கில் 0 இன்னு 1 டெல்டா ஜே ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் 1 தான். ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகாம், பட் இங்கேருந்து திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். இப்படி வந்தால் வாட் ஹேப்பன், டெல்டா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு J2 minus J0, it is equal to 2. So this is not allowed. But from this to this is allowed. 2 minus 1 is equal to 1. அதே மாதிரி 0 to 3 is not allowed, but 2 to 3 is allowed. 1 to 3 is also not allowed. Our difference should be equal to plus or minus 1. So only to the next nearest higher orbital தான் போக முடியும். Okay, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. 0 to 2 or 0 to 3 or 0 to 4 is not possible. அதே மாதிரி 1 to 3, 1 to 4 is not possible. 2 to 3 is possible. 2 to 4 is not possible. So that is selection rule. So other transitions are called allowed transition. Not possible one, we call it as forbidden transition. So this is very important. Permanent dipole moment ഉണ്ടായിരിക്കണം. Delta J should be plus or minus 1. Now we are going to see expression for rotational energy of a diatomic molecule. Diatomic molecule means 2 atoms. So அது பண்ணும்போது the discussion is rotational energies of molecule be confined to
assume பண்ணித்தான் derive பண்ணணும். ஒன்று வந்து லீனியர் ஆയിരിക്കണം. அந்த molecule what we consider is linear, straight ஆയിരിക്കണം. இப்படி bend ஒன்றும் இல்லை. Okay, next rotational effect. We are not considering about vibrational or electronic effect. Only rotational effect we are considering. Then rigid rotator we are considering. രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റിജിഡ് മാസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ റോഡ് എന്ന് കൺസിഡർ பண்ண സ്പ്രിങ്ങോട് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ റോഡ്. So see, this is one, you can see molecule. Okay, രണ്ട് ആറ്റംസ്, ഇതൊരു ബോണ്ട്, this is you can take it as a bond. ഇത് end to end rotation നടന്നിട്ടേ இருக்கும். molecule இப்படி rotate பண்ணிட்டே இருக்கும். So what is the one is, it should be a linear molecule, it should be a gaseous molecule, diatomic molecule ആണ്. ഇത് വന്ന് കണക്ട് பண்ணிയിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് വന്ന് it is a rigid one. Okay, ഇപ്പോൾ ബെൻഡ് ഒന്നും ആകാത്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് റിജിഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വൺ. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സി ഇൻ ദ മൈൻഡിൽ ദിസ് ഓൺലി യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദ ഡെറിവേഷൻ. ഓക്കെ, ഗോയിങ് നെക്സ്റ്റ്. ഇതുവരേക്കും പോയത് വന്നിട്ട് next slide lot it is not going. Next we will consider a derivation part, we will go. Okay, expression for rotational energy of diatomic molecule. So consider a diatomic molecule in which two atoms masses m1 m2 are separated by an equilibrium distance r bond line rotating about an axis passing through its center of gravity. Okay, so this is the one, ഇത് m, ഇത് m2. Okay, ഇത് center of gravity എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇங்கே നിന്ന് ഇங்கே വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ്. ഓക്കെ, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സി എന്ന് വി ആർ ടേക്കിംഗ്, ദിസ് ഇസ് സി. ഇതിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് r1, m2 ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി r2. സോ കൺസിഡർ എ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് മാസസ് m1 ആൻഡ് m2 കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ബോണ്ട് ലെങ്ത് r. ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്, അത് c. Okay, the two diatomic molecule in which two atoms with masses m1 and m2 are separated by an equilibrium distance are rotating about an axis passing through the center. ഇതുവഴിയുള്ള ഇത് വെച്ച് it is going to rotate in the മാതിരി. See, it is shown here, rotation path. Okay, now from this one what you can say is, it was like this is it, this is center of gravity, this is a, സോ ഇതുവരേക്കും ഉള്ളത് m1, ദിസ് ഇസ് r2. സോ r എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r1 പ്ലസ് r2. ഓക്കെ, ഇനി r1 നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് பண்ணാം, ക്യാപിറ്റൽ R മൈനസ് r2. സിമിലർലി r2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ R മൈനസ് r1. ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് பண்ணுന്നത്. കൺസിഡർ ദ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ്സ് എൻഡ് ഓവർ എൻഡ് അബൌട്ട് എ പോയിൻറ്റ് സി ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് വന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലൂടെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഇപ്പിടി റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടേ ഇருக்கு. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ பார்த்தது. ഓക്കെ, സോ അപ്പടി വരുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ എപ്പിടി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ பண்ணணும்னு വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോമെൻറ്റ് ബാലൻസിങ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഡിഫൈൻ பண்ணணும். ദാറ്റ് ഈസ് മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ വന്ന് മോമെൻറ്റ് വന്ന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ദിസ് മോമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് മോമെൻറ്റ്. സോ ദിസ് മോമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ m1 r1. This will be always equal to m2 r2. That is how we used to define center of gravity. So m1 r1 is equal to m2 r2. We can substitute r1 or r2 anyone in this expression. Okay, in this r2 ne vanna we are going to substitute. So r minus r1 we are substituting m2 into r minus r1. Okay, now expression for the m1 r1 is equal to m2 into
r minus r1 it has become. Idine vandu we are putting it inside m2r minus m2r1. Okay, now what happened in this case, m1 r1 is there. So these two have the same coefficient, so we can bring it to this side. So what will happen, m1 r1 is positive agum, m2 r1 is equal to m2 capital R. So we'll take this one, m1 plus m2 into r1 is equal to m2 into R. Or you can write the bond length R is equal to, okay, r1 we can take, okay, r1 is equal to m2 divided by m1 plus m2 into R. This is r1. Okay, ഇനി r2 വന്ന് സിമിലർ വേയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പണിയാൽ m2 r2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു m1 ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ R മൈനസ് r2. அப்படி സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പണിയാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ r2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു m1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ m1 പ്ലസ് m2 ഇൻറ്റു R. This we put it as equation number 5 and 6. Okay, now moment of inertia, another term. Moment of inertia about point C is defined by I is equal to m1 r square plus m2 r square. ഒരു any molecule, rotating molecule the moment of inertia vannu you can write it as I is equal to sigma mi r I2. Mi is mass of the ith component, Ri is the distance from the center of gravity to that mass, ith component in there. Okay, inga vanna it is a binary one, so it has reduced to m1 r1 square plus m2 r2 square. Idu consider பண்ணும்போது what we used to do is centrifugal force vanna we won't consider. Centrifugal force irundhal there will be distortion in the shape, adonnum consider pannanda what we take is this expression. Okay, moment of inertia this expression will take. So adu dhaan inge substitute pannirukku m1 r1 square plus m2 r2 square. ini idine vandu expand panni ezhirukku m1 r1 r1 plus m2 r2 r2. Okay, ini equation 4 and equation 6. What was equation 4? Equation 4 was this one, m1 r1 is equal to m2 r2. This we are going to substitute in this one. So what happened, m1 r1, this either you can put this as m2 r2 alla m2 r2 ne m1 r1 ആയിട്ടും പോടാം. Okay, here I have put m1 r1 ne m2 r2. That was equation number 6. What is equation number 6? m2 r2 is equal to m1 r1. Definition of center of gravity. Substitute பண்ணும்போது m2 r2 r1 plus m1 r1 r2. Okay, so r1 and r2 are similar, so we will take these coefficient outside. m1 plus m2 is equal to r1 plus r2. Now substitute equation 5 and 6 in equation number 9. What was 5? 5 was r1 is equal to m1 divided by m1 plus m2 into capital R. So that when you substitute r1 is equal to m2 divided by m1 plus m2 R, r2 is equal to m1 divided by m1 plus m2 into R it will come. Okay, so this is the expression. Now idine simplify பண்ணும்போது what happened, one of this and one will be cancelling. So m1 m2 r into r square agum divided by m1 plus m2 nu varum. Okay, see m1 plus m2 divided by m1 plus m2 is equal to r square. So moment of inertia we got it as m1 m2 divided by m1 plus m2 into r square, where r is the bond length, m1 and m2 are masses of the atoms. And this term we can substitute by the term mu, Greek letter. So I will be equal to mu r square, and mu is known by the name reduced mass. What is reduced mass? Mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2. Okay, so moment of inertia of a rigid rotator we can write it as I is equal to mu r square. This you have to keep in mind. Now we will go to the energy of rotational molecules. There are two theories you will be familiar, classical mechanics and quantum mechanics.
Classical mechanics പടി ഒരു rotating molecule's angular momentum we used to represent by L. It is equal to I omega, where I is the moment of inertia, omega is the angular velocity. Okay, this is according to classical mechanism. L is equal to I omega. In a quantum mechanics padi, L is equal to, quantum mechanics is another method to explain. So അതിൽ വന്ന് ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷനൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എൽ വാല്യൂ വന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π, where j is rotational quantum number having the value 0, 1, 2, 3 etc. h is Planck's constant, pi is also a constant. So ഇത് 11 and 12 നമ്മൾ കമ്പയർ பண்ணும்போது ഈ L side will vanishes. So you can write I omega is equal to square root of j into j plus 1 into h divided by 2π. This we substitute as equation number 3. In a rotational energy of a molecule, initial energy level சொல்லும்போது I told according to quantum mechanics quantized ആണ്, it is equal to E rotation is equal to half I omega squared. Okay, so I is moment of inertia, omega is angular velocity. In the equation we are going to multiply and divide by moment of inertia. So multiply and divide பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து the quantity will not be vary. So I half I omega into I divided by I. Now we are taking this I inside. So what it will become? I into I squared into omega squared divided by 2I. Or you can write I omega squared by 2I. So E rotational energy nulla, we got an expression moment of inertia into angular velocity the whole square divided by 2 into moment of inertia. Okay, now we have already, according to classical mechanism, we know L is equal to I omega. Okay, so this is the one in it. So we can write, see, L square I omega squared by 2π is equal to L squared by 2π. And we know இதனை compare பண்ணும்போது we have already written I omega is equal to j into j plus 1 the square root into h divided by 2π. This is L we have seen. Okay, இப்போ இது substitute பண்ணும்போது what happened? Rotational energy is equal to square root of j into j plus 1 into h divided by 2π, that the whole square, that is L, divided by 2I എന്ന് വരും. So square root of j into j plus 1 square എന്ന് പറയുന്നത് j into j plus 1 ആകും. ഇത് h square divided by 4π square എന്ന് വരും. So j into j plus 1 into h square divided by 4π square divided by 2I. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് பண்ணும்போது ഇത് കീഴെ വരും. So 4π squared into 2π എന്ന് വരും. It is equal to 8I into pi square. So j into j plus 1 h square divided by 8I into pi square. That is what is the rotational energy. Okay, so what is rotational energy? J into j plus 1 h squared divided by 8π into pi square. ഇതിനെ വന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് பண்ணும்போது ഈ റൊട്ടേഷൻ അല്ലാതെ ഈ ജെ എന്ന് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ വി യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ്. സോ ഈ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8I പൈ സ്ക്വയർ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ജൂൾസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എച്ച്? എച്ച് ഈസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഐ ഈസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ. Then pi is a constant, j is rotational quantum number having value 0, 1, 2, 3. So we can calculate the rotational energy. In this is expressed in joules. Normally spectroscopy എടുക്കുമ്പോൾ it is customary to express energy in centimeter, wavelength or frequency terms we use to represent. So അത് எப்படி பண்ணணும்னு വെച്ചാൽ
the joules when divided by hc, Planck's constant, into velocity, we will get energy in terms of centimeter inverse. So if this whole height you have to divide it by hc, h squared, that we used to represent by epsilon j. Okay, ej will be converting to epsilon j. So ej divided by hc is equal to h square 8I pi square j into j plus 1 divided by hc. Okay, and one of the h and one h will cancel, so it will become h 8 pi c pi square into j plus 1. So rotational energy of a molecule joules lanel j into j plus 1 into h square divided by 8I pi square, or in terms of centimeter inverse means it is epsilon j is equal to h divided by 8 pi c pi square, 8I c pi square j into j plus 1. h1 Planck's constant, I1 it is equal to mu r squared, where mu is reduced mass, pi constant, j is quantum number 1, 2, 3. Okay, in this term h divided by 8I c pi square can be written as b bar, which is known as rotational constant. Okay, so in the expression epsilon j, you can write it as b bar j into j plus 1 centimeter inverse. B bar is equal to h divided by 8I c pi square. So you can write epsilon j is equal to b bar into j plus 1. So this is the rotational energy. So microscopic spectroscopy edukumbodhu what we can get is the spectra what we get is this is the one. Okay, so this derivation is very important. I'm not going to the higher further one today. I'm stopping here because kindly go through these expressions, write down, understand it and study it, and write as an assignment, send it to me on Monday. Please don't copy it, try to study yourself. You send it to me to my WhatsApp number on Monday. Okay, I'll correct and give you. So this is very important. This is the calculation of or expression for calculating rotational energy of a diatomic molecule. அதை கண்டு பிடிக்கும்போது நம்ம 3 அசம்ஷன்ஸ் பண்ணோம். கேஷியஸ் லீனியர் மாலிக்யூலை, ரிஜிட் ரொட்டேட்டரை, தட் இஸ் வாட் வி அஸ்யூம் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கும். அண்ட் this is how first moment of inertia, then we have to find the energy. Okay, so that is 3 assumptions on the rotational effect only we will consider. Molecule ipdi, this is what is known as end to end rotation. If the axis eduthala and the axis, if you keep this as the axis, ipdi or axis eduthala axis in compare pannithan it is moving. Okay, so that is what is known as the expression. It is very important. Okay, thank you for today.